Hii ni pro bono ni pro bono umetisha haraka. Makhanu akianza kukupatia wakili Titus Makhanu unajua ni mbaya sana. Akikupa invoice unaweza kimbia au utakimbia wewe. Utaweza kumlipa Makhanu wewe. Ni pro bono. Mwakideo kesi tunafanya kwa vitengo viwili. Naweza amua kufanyia kesi bure, ndio pro bono, ama ulipe. Okay. Na unalipa vizuri. Hapana mambo ya mchezo. Lazima ulipe. Basi Makhanu wewe jua hivi. Sisi zetu itakuwa gatuni pro bono. Tutatafuta clients wengine ambao kidogo wanajiweza vizuri. Sasa tunaweza kufanya appropriation. Wanalipia hapo. Tunaweka fee note mzito kabisa. You know what I like about wakili Titus Makhanu? He's my educated my learned friend. Ukienda katika afisi yako unajua kweli umeingia katika afisi ya mwanasheria, right? Na makaribisho kuanzia mwanzo pale. Maana nilikwenda pale kumtembelea siku moja nikasema acha nikuje kutembelea hapa ni tuongee mawili matatu. Makaribisho kuanzia pale katika gate pale. Unajua kwamba umeingia kwa mwanasheria, right? Alafu nilikuwa nataka kuelezewa kuhusiana na kesi 2-3. Kuna watu nataka niweke ndani kabisa. Wakili akaniambia tulia, usiwe na pupa. Mahakama ya Kenya haitaki pupa. Inataka uelewe kwanza. Huyu mtu unataka kumweka ndani, uko na kesi ama hauna kesi. Shukrani sana kwa kunielimisha my brother. Anyway, leo tunaongea kuhusiana na masuala yale ya kuhusiana na constituencies. Manake our other learned friend, former AG Githu Muigai, one of the people I really respect in this republic. And my referee for your information. Your referee? Katika CV yako? Yes. Nzito sana yule. Akapendekeza kwamba tupunguze kabisa constituencies zetu, tupunguze paka counties zetu. Akasema kwamba mapendekezo yake alipeleka pale katika zile bipartisan talks ndio. Na akasema kwamba ni mzigo tu ambao Wakenya tunajiwekea, mkubwa tu wa kifedha ambao hatuhitaji. Unanielewa? Kwa hivyo hatuhitaji kuwa na constituencies 290. Hatuhitaji kuwa na 47 counties. We don't need to. Ni mzigo mkubwa wa kifedha ambao lazima Wakenya wafikirie kuupunguza. You know, na ni conversation ambayo imejadiliwa sana katika taifa la Kenya. Sijui kwanza kabisa kama kuna uwezekano wa kupunguza constituencies za Kenya ama counties za Kenya, na iwapo haya yatafanyika, nini kinahitajika ili kupungua kwa constituencies au kwa counties za Kenya? Naam. Kwanza kabisa haya mambo ya kuongeza ama kupunguza constituencies na wards, ni vizuri kwanza mtu Mkenya yule yote aelewe kwamba tumetoka wapi. Ndio. Kwa mara ya kwanza kabisa tulipopata uhuru, tukawa na ile kitu inaitwa the Independence Constitution. The Independence Constitution ilisema kwamba tutakuwa na representative units ama constituencies 117. That is 1963. Alafu kumbuka huo wakati tulikuwa na a bicameral system of parliament. Tulikuwa na Senate, tulikuwa na House of Representatives, na tulikuwa na 7 regions. Na hata unakumbuka wakati mmoja aliyekuwa rais wakati huo Kenyatta aliweza kuteua vice presidents wa 7 ili kuweza kumpanish yule Jaramogi Odinga. The 7 regions ni provinces. Coast province, Nyanza province, Western. Ndio. Fast forward 1964, 1966, 1967 wakaweza kufanya marekebisho. Sasa wakatufutulia mbali the 7 regions. Wakatoa Senate. Na wakaweka bunge. Ikatoa ile kitu ilikuwa inaitwa House of Representatives, tukawa sasa na National Parliament. Na hapo wakaongeza idadi ya constituencies kutoka 117 hadi 158. Okay? All right. Sasa tukaendelea, population inaendelea kukua. 1986 pia kukakuwa na marekebisho, wakaongeza constituencies zikaweza kufika sasa 186. Okay. That is 1986 ndio. Fast forward again 1992 for the first time wakaintroduce kitu inaitwa Electoral Commission of Kenya, ECK, ambaye pia ikawa inajadili kwa sababu population inakuwa na need for representation ya watu na masuala mengi yanaweza kuchipuka. 1996 ikaweza kukarabati, ikaongeza constituencies from 188 tukafika sasa 210. All right. Alafu fast forward tena
2007 unakumbuka vile kura ilikuwa kukawa na kizaza, kukawa na fujo. Sasa tukawa na kile kitu kinaitwa the Kriegler Commission. Ambayo ikapendekeza ya kwamba tunafaa kuangalia the whole electoral units za Kenya from a legal and a constitutional basis. So wakasema kitu cha kwanza cha kufanya ni kwamba tufutilie mbali hii kitu inaitwa ECK kwa sababu ilishindwa na kazi yake. Unakumbuka chairman akisema juni nani ameshinda. Sasa wakasema lazima kwanza tukarabati, tulete tume ambaye itakuwa na udhabiti kamili kwa masuala ya uchaguzi. Ndio sasa tukawa na kitu kinaitwa Interim Independent Boundaries Review Commission. Na hiyo IIBRC ndio sasa ikawa inaanza kuja na marekebisho, ikawa inakuja na mapendekezo ya kwamba moving forward lazima tuwe na an independent electoral boundaries commission. By sasa mwaka wa 2010 tukawa na katiba ambayo imeiweka na ikasema sasa moving forward lazima tuendelee kulingana na sheria ya katiba ya Kenya. So hiyo tu ndio historical background ambayo labda Mkenya anafaa kuelewa. Sasa hivi leo hii katiba mpya ya 2010 ndio ikaja ikazalisha hizi 210 constituencies na 47 counties. Now katiba ya 2010, kumbuka Kriegler Commission ilisema ya kwamba tunafaa tukarabati mambo ya electoral units. By that time tulikuwa na 210 constituencies. Lakini katiba ilipokuja sasa ikasema lazima tuwe na katiba na constituencies at least 290. Ukiangalia kipengele cha 88 katika katiba yetu ya Kenya inasema Kenya shall have at least 290 constituencies for purposes of election of MPs. Sasa hapo ndipo tupo. Alafu kulikuwa na katiba hii yetu yenyewe inasema ya kwamba baada ya uchaguzi wa kwanza wa 2013 kati ya miaka 8 na miaka 12 lazima IBC ifanye marekebisho, review ya constituencies, boundaries, naming and so on and so forth. Sasa hapo ndipo tuko katika kile kipindi cha miaka 8 na miaka 12. Tuko kwenye hicho kipindi. Tuko katika hiyo kipindi kwa sababu review ya kwanza ilifanywa mwaka wa 2012. Review ya kwanza. After the elections tukawa sasa na review ya kwanza around hapo. Ndio sasa tukaenda kwa election ya 2013. Lakini kulikuwa na makosa hapa na pale kwa sababu hawakufuata sheria kamili vile walivyosema. Utapata ya kwamba kuna vitu kama walikuwa wanatumia regions na ili hali katika katiba hatuna vitu ya regions sasa. Tuko na counties. Sasa kidogo kulikuwa na dosari hapa na pale. Sasa IIBRC katika mapendekezo yake iliposema IBC itakapochukua nafasi yetu mkisonga mbele, mtakapofanya marekebisho ya pili lazima muhakikisha kwamba mnafanya haya marekebisho kulingana na katiba. So kulingana pia na wakili na vile vile pia msomi pia Githu ambaye ameleta ile pendekezo, ni wakati wa kuangalia maeneo bunge yetu na kuyapunguza, angalau tupunguze maeneo bunge 40 kutoka katika maeneo bunge 290 ambayo yalivyo kwa hivi sasa. Na vile vile pia tuangalie pia hizi county zetu 47 pia kuna vile maybe tunaweza kuzipunguza. Do you think kwamba maybe is it making sense? Is it time? Ni time ambayo imekuja maybe tuangalie mambo kulingana na Githu vile anavyosema. Now Professor Githu Muigai ambaye namheshimu sana na my referee ana haki ya kusema maoni yake vile tu Mkenya yote yule ama ana haki ya kusema maoni yake. Lakini kwa upande mmoja kidogo nakubaliana na yeye kwa sababu I think kuna overrepresentation. Kwa sababu overrepresentation and duplication of representation. Kwa sababu angalia katika bunge tuko na woman rep, tuko na senator, tuko na wabunge 290, tuko na devolution na tuko na National Government Constituency Development Fund. So unaona haya mambo yote tunaweza kuja na kitengo kimoja na bado tutapata huduma bila shida kabisa. So kidogo na unaona hali ya uchumi yetu ambavyo ipo imekuwa vigumu sasa kusustain haya hizi ofisi zote ambazo zimewekwa katika katiba. Na unajua katiba inapopitishwa it's not cast on stone. We test it. Kama haifanyi tunafanyia marekebisho ili tuweze kufanya
kazi. Na ndio pale mwanzo tukakuuliza wakili kuhusiana na huku kubadilishwa kwa constituencies na kwa counties. Ni mambo ambayo yanahitaji mchango wa mwananchi wa kawaida kikatiba, ama ni mambo ambayo yanaweza kufanyiwa marekebisho tu katika bunge? Naam, ni mambo ambayo yanahitaji mchango wa mwananchi. Kuna kitu ambacho kinaitwa public participation. Na labda nianze tu kidogo kuchanganua kipengele cha 89 cha katiba yetu ya Kenya. Ambayo ina establish kitu inaitwa population quota. Yani ikiwa unataka kujua ni constituencies ngapi zinafaa kuwa Kenya, lazima utumie population ya Kenya wakati huu based on census report. Now census report ilifanywa mara ya mwisho 2019. Now sijui kama hiyo report ilitoka, tunajua population yetu ilitoka, I think ilitoka. Manake ukiangalia hata katika mtandao utaona kwamba constituencies nyingi zimepewa tu population yake ya wakati huo wa 2019. So katiba inasema ya kwamba ukitaka kupata ile kitu inaitwa population quotient, quota, lazima utumie report ya census, the most recent report ya census. Alafu una divide na constituencies zile zimewekwa katika katiba. Right now ni 290. Na unachukua hiyo population, una divide na 290, alafu unapata population quota. Maybe to estimate, tuseme 50 million. Maybe tuseme 50 million Kenyans divided by 290. Alafu unapata, ngoja nipige hiyo hesabu ya haraka kulingana na katiba. Hapa leo tunakwenda, tuko shuleni hapa leo. 50 million divided by 290. Hiyo inakuwa ni 172,413. 72,413. Hiyo ndio population quota ya Kenya sahi. Kwa sababu kumekuwa na huo mjadala wakili, wakawa wanasema kwamba katiba inaruhusu eneo bunge kuwa na angalau watu 163,000 nafikiri na kitu 163,000 and something constitutionally for you to have a constituency. You know, but right now katika taifa letu la Kenya kumelazimika kuwa na maeneo bunge ambayo yako na watu paka 22,000. Kwa mfano Lamu East iko na 22,000. And there are many other more constituencies with less than 163,000 wananchi pale. Sasa maeneo bunge takriban 40 hayana watu ambao wako zaidi ya 163,000. So hayo maeneo inasemekana kwamba either yajumuishwe katika maeneo bunge mengine na yale mengine yatolewe na kadhalika. Mfano tumekuwa tukiongea na mashule hapa katika eneo la Taita Taveta County peke yake liko na maeneo bunge 4, Voi, Mwatate, Wundanyi, Taveta. Haya maeneo yote hayana 163,000 yote kwa mpigo. Unanielewa? Sasa labda yaunganishwe either kuwe na constituencies mbili ama two constituencies. Ama mbili. 2 constituencies or 1 constituency. Now kukiwa na wabunge wawili tu wa Taita Taveta County, ina maana kwamba eneo letu la Taita Taveta County nakotoka mimi litakuwa linawakilishwa na watu wawili katika hili bunge la Nairobi. Watu wawili peke yake. Inaniuma sana. Inaniuma sana. Na kitu ambacho unafaa kuelewa ni hivi hiyo kwanza kabisa ukiangalia maana kuna kama Kiambu County. Kiambu County inaweza kuwa inawakilishwa na wabunge kama wangapi? Tuseme labda 7 hivi 7, 8 ama 6. Nitaangalia kwenye mtandao. Lakini wabunge kama 7. Sasa unaona kama kuna county moja inawakilishwa na wabunge 7 na county nyingine inawakilishwa na wabunge wawili. Sasa labda Lamu itakuwa na mbunge mmoja. Sasa huo ndio mjadala ambao umetufikisha hapa ambapo tupo. Kwa sababu for fair representation inafaa kura moja inayotoka Lamu ikuwe sawa na kura ambayo iko Nairobi. Kwa mfano population ya kama Lamu utapata ya kwamba population ya Lamu inaingia kama mara 20 kwa constituency moja hapa Nairobi. So which means representation tunapoenda bunge inamaanisha kura moja ya huko Lamu kama kura 19 hapa Nairobi. So where is the fairness? Hapo sasa shida. Sasa unaona kuna hii formula ambayo ifanye. Lakini hiyo formula ambayo iko katika katiba iko na exceptions. Ambapo inasema kama tumepata population quota
ni 160,000. Kwanza hapo kidogo tu Makhanu. Try to explain hii population quota unamaanisha kitu gani? Population quota maana yake tumedivide 50 million divided by 290. Ukasema sasa tukapata kwamba ni 172,000 people. Umeita population quota. What do you mean by population quota? Population quota basically means the minimum number of inhabitants living in a constituency or a ward. Okay. That is the threshold that has been given based on the Kenyan population divided by the number of constituencies as established in the constitution. So does it mean wakati unakata ile mipaka na kusema kwamba hii ni Undanyi constituency na kusema kwamba hii ni Voi constituency ama kusema kwamba hii ni Embakasi East constituency, ni kumaanisha lazima ikuwe na 172 people ambao wako pale katika ile eneo bunge? Ndio, lakini kuna exception kwa hiyo rule. Section article 89 katiba pia inasema kwamba much as that is the rule of the thumb, there is an exception for urban areas and sparsely populated areas. Whereby kama tumepata population quota ni 172, basi we can reduce that to be at least 40% less or 40% more for urban areas. So kama huko Undanyi sasa. So huko Dembo huko kwetu. Ambapo unapata ya kwamba population si kubwa. Sasa unafanya 40% less. Kwa hivyo kumaanisha kwamba bado to take care of these sparsely populated areas kama huko Taita Taveta, Undanyi na maeneo kama haya. Right. So he 172,000 people bado tunaweza kureduce na 40%. So 40% yani 172 people itakuwa ni ngoja kidogo napiga hesabu tuko darasani leo. Yes. Pole paka tuipate mpaka tuelewe. So 172,000 40% of 172,000 hiyo ni ngapi? Hiyo nikiangalia mbona inanikoroga jamani hesabu 40% of 172,000 just a minute. Hiyo ni 68,800. Kwa hivyo bado we can still reduce a constituency from 172 people to 68,000 people katika maeneo ambayo hayana watu wengi, sio sparsely populated areas. Alafu for urban areas kwa sababu utapata population iko juu, waweza ongeza hiyo idadi na 40 more percent. Na 40, so we can do 72,000 plus 68,000. 172,000 plus 40% of that, which is 68,000. Sasa inatuleta katika almost 240,000. Kwa maeneo yenye watu wengi, urban areas. Sasa bado kuna maeneo ambayo hayawezi kufikia hiyo 68,800. Hayapo, wako tu pale kwa 22, 40,000, 30,000 constituencies. Ziko tuna watu ambao wako chini ya 68,800. Sasa hapo ndipo ambapo sasa tunataka marekebisho ya katiba. So hapo nawe lazima hakuna kutoroka. Hapo hakuna, kwa sababu tusipofanya hivyo basi tutakuwa tunakiuka na yale vile vipengele ambavyo katiba imetupatia. Kwa sababu formula imesema population kidogo tu. Maybe Mkenya atajiuliza, kama katiba kweli hivyo ninavyozungumza. Na hii katiba tuzungumzia ni katiba ya back in the days ambapo tunazungumzia iliamua history. Mbona ikafanyika hivyo? Mbona maeneo bunge mengine kwamba hayako na hao watu 68,000 people na bado yalitwa maeneo bunge? Now, unajua wakati katika katiba hiyo pia kuna exceptions kwa hiyo rule. In addition to that exception, there's another exception. There are also so we can still break it down. Cultural rights. Cultural rights. Interest of communities. Administrative units. Na public participation. Those were the issues that were considered to come up with some of these things. Remember, the process of creation of constituencies has to be consultative, has to be deliberative, and most importantly, there has to be public participation. That's why unaona hivi leo kuna katiba zingine, constituencies zingine ziko na watu kama 22,000 because there was aspect of public participation and consideration of marginalization. Hayo mambo yote yako katika katiba. So hayo mambo ya public participation and consideration of marginalization zina override hii sheria ya 68,000 na 172,000 na kadhalika. Si ati zina override, there are exceptions, na at that point lazima sasa kutakuwa na mjadala ambapo tunasema tunataka kuletea service watu. Lakini sasa imefika mahali tumeona kwamba it is becoming too expensive or rather it is almost impossible for us to run
to manage these constituencies financially. And there is the question of a representation. Sasa lazima pia tukarabati, tuangalie, tuchanganue. Na kumbuka ya kwamba sheria inasema kati ya miaka 8 na 12 baada ya uchaguzi lazima tuchanganue tena, tuone kwamba tunaweza badilisha kukarabati na kurekebisha. Lazima. So katiba inasema ni lazima tufanye. Tunarudi haya masuala bado yatazungumziwa. Most importantly, public participation must be there. Alright. Tunarudi katika muda mfupi ujao, msikilizaji, ndo mwanzo mkoko na alika. Kitu maana kumbuka pia, kumbuka kabla nisahau, ikiwa haya masuala yote yanaweza fanywa na labda constituency iondolewe, ifutuliwe mbali. Mkenya yule yote ambaye ako affected anaweza enda kotini na kupata orders za kutupilia mbali hiyo ripoti. Ambao tunakuja sasa katika if the monies kama itavunjiliwa mbali, what will happen with the monies that they used to receive ikiwa bado kama constituency. Narudi katika muda mfupi ujao. Ni Gumzo, msikilizaji, Gumzo 47. Tuko naye wakili Titus Makhanu, wakili tajika katika jiji hili la Nairobi. Anatuchangulia kisheria na kikatiba. Natumai kwamba unajifunza mawili matatu pale kuhusiana na mjadala huu ambao unaendelea katika taifa sasa hivi kuhusiana na kupunguzwa kwa constituencies na kwa counties. Tumeangalia zaidi masuala ya constituencies. Tukirudi tutakuwa tunaangalia pia masuala ya counties. So usiondoke na usiende mbali, unaweza kuchangia katika 0793047047 ama unaweza kutuma SMS ka 24047. Tutakuwa tunacheki pia SMS za kwako, lakini right about now pia nikukumbushe jamani, tenda wema na Radio 47. Shilingi moja na sumni isiwe issue jamani, ambayo itakuzuia wewe ushindwe kuchangia airtime yako katika kutenda mambo mazuri na kumsaidia Mkenya mwenzako ambaye anaisikiliza Radio 47. Shilingi moja na sumni unaitoa namna gani ili kutenda wema? It is easy kuitoa shilingi moja na sumni, yani tuelewane kwa heshima kubwa tena na taadhima. Maana huu mchango tunahitaji. Andika tu neno tenda wema, alafu kishaandika tenda wema unatuma pale katika 21354, yani 21354 na inakuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi. Kwa hivyo ichangamkie tena zaidi, so that angalau this Friday kikundi kizima cha Maskani 47 pale Billy Mia na Baruk Mwalimu wanaweza kupata time na waende wasaidie Mkenya mmoja hapa nchini Kenya, ama vipi? Tena kwa mpigo zaidi tunarudi na short while, msikilizaji, na nikukumbusha tena kwamba Kenya Charity Sweepstakes wamekuwa nasi kwa miaka mingi katika taifa letu la Kenya. Wamekuwa wakisaidia Wakenya wengi kujishindia, kubadilisha maisha yao na kadhalika. Right about now tuseme congratulations to the winner ambaye alijishindia lile gari aina ya Suzuki Vitara. Alijishindia over the weekend, msikilizaji. Saturday draw ilifanyika pale. Tuseme shukran sana kwa wote ambao waliparticipate kwa ajili ya kujishindia lile gari. Kenya Charity Sweepstakes wanasema a big thank you to all who participated and congratulations to all the winners. Wanasema we still have more to be won. Ingia tu pale katika paybill number ambao ni 292222. Alafu na wewe pia unaweza kuwa mshindi. Account ni and amount ni 500 bob kwa mpigo zaidi. Nzuri tena zaidi, ama vipi? Na kama uko na maswali yote kumuuliza wakili Makhanu pale katika Gumzo 47, ilikuwa ni 0793047047. We are back again katika Gumzo 47. Wakili, kwa hivi sasa tumezungumza the formula, tumezungumza the formula of coming up with a constituency, yani eneo bunge. Maybe katika ile refresher course tu teke tu kutukumbusha tu, what is the formula of coming up with a county? Kuwa na county, formula inakuwa ni gani? Now, unajua county sasa, hiyo katiba imesema kwamba Kenya itakuwa na counties 47. Hiyo iko katika as a devolved unit. Katiba imesema ya kwamba Kenya tutakuwa na devolved units, na katika hizi devolved units tuko na counties 47. So hapo kidogo hiyo ndio formula. Na ikiwa tunataka kurekebisha lazima basi tuwe na referendum. Maybe population wise na kadhalika, coming up with a county. Manake kwa hivi sasa pia kuna county ambazo zinataka kwamba ivunjiliwe mbali na zikuwe na county mbili. County kama vile Migori. Unajua wanataka upande wa Kuria kule, wanasema wanataka kuwa na county yao.
Mijadala kama hiyo nimesikia hata huko kwetu Trans Nzoia ambapo hata Homa wanataka kaunti yao Wasuba, wale wakazi wa Sabaot na Sebei wanasema ya kwamba kidogo wametengwa, wanataka wawe na kaunti yao. Lakini kitu ambacho unafaa kuelewa ni kwamba creation ya counties katika katiba yetu ya Kenya, it's cast on stone. Formula ambayo imewekwa ni kwamba katiba ya 2010 ilisema tutakuwa na 47 counties and that's it. Ikiwa unataka kubadilisha lazima ulete amendment to the constitution through a referendum. So ikiwa utaconvince wa Kenya kwamba tunafaa tuongeze counties, basi itafanyika. Hakuna formula nyingine, through a referendum. Lakini katika creation of constituencies na wards, you don't need a referendum. You just need popular initiative or parliamentary initiative, alafu ipitishwe eventually na 2/3. Kwa sababu ukiangalia kipengele cha 255 cha katiba, there are things which you can only pass through a referendum. Issues of creation of constituencies and wards is not among them. But devolved units, anything to do with devolved units, a referendum must be involved. So ukitaka kuongeza counties katika taifa letu la Kenya, lazima uende katika referendum. Lakini tukitaka kuongeza maeneo bunge hatuhitaji referendum. Tukitaka kupunguza maeneo bunge pia tuhitaji referendum. Okay. Hello. Area 47. Yes, vipi? Mwakita umambo? Salama nashukuru, habari za leo? Salamia Mwashumbe bwana, huyu ni Mike wa Mroki. Umesalimika. Bwana, hiyo ni station yangu bwana, sasa nimewafuata kwa unyo. Asante. Sasa? Yes. Bwana, mambo ya kukata kaunti bwana, hata sisi huku Trans Nzoia tunaona bwana, tunataka wakate. Sasa najua ukikata bwana, kuongezea Kenya msiko bwana. Najua hata hiyo hata nafaa tupunguze hata maeneo mabunge zingine wasipunguzwe. Sasa watu wakae mzuri, wasikuwa na uchumi ile kumisa mwananchi. All right. Yeah. Asante kwa maoni yako. 0793047047, hiyo ndio nambari ya simu, unaweza kupiga simu ukachangia katika Gumzo 47 tena kwa mpigo zaidi. Hello, Radio 47. Hello Mwakideo. Yes. Habari ya asubuhi. Mzuri nashukuru, unaitwa nani na uko wapi? Naitwa Sheila, niko Wazizi. Hello? Alikuwa anataka kutupandia jina lake tu na eneo lake anakoishi. Tunasema asante. Hapa labda alikuwa anataka kusalimia Mwakideo. Alikuwa kusalimia. Hello? Alikuwa anataka kusalimia. Hello? Hello? Alex. Yes. Good morning. Good morning to you. How are you, sir? I'm very fine, and you? I'm fine, Salimia Mwashumbe. Nimesalimika sana saa. Tunaongea na nani saa? Uko upande gani saa? Huyu ni Boni. Trans Nzoia. Okay, Boni kutoka Trans Nzoia. Lete mambo. Nimesikia mgeni mwenyewe ameshazungumzia hiyo maneno. Ndio. Na kwangu mimi kibinafsi singefurahia pia tuongeze counties. Okay. Ingelikuwa ni vema basi tukienda hiyo referendum to reduce the number of counties with the 8 like the former 8 provinces. Okay. And then we reduce the number of constituencies to 210. Okay. Kama vile za zamani. Nafikiri hivyo tutakuwa tumereduce the wage bill. Na nafikiri kwamba wale wabunge ambao walikuwa na jigamba kule bungeni hata gharama ya maisha itapungua. Okay. Asante sana. Asante. Wakili. Naam. Does it mean kwamba either tukireduce hizi constituencies ama tukireduce hizi counties vile ambavyo umesema, hii wage bill itashuka? Na hii pesa, kwani wage bill inashuka kivipi hapa? Naam. Unajua kuna mambo ya wage bill na expenses globally ni kitu ambacho si tu kinachangiwa kwa idadi kubwa kutokana na mshahara ambao tunalipa wabunge ama wale elected leaders. Naam, kwa upande kidogo itaweza kureduce. Lakini remember ya kwamba saa hii gharama ya maisha imeenda juu kwa sababu of skyrocketing global oil prices. Yes. Mwaka saa hii tunapata ya kwamba bei ya mafuta imeenda hadi sasa, mafuta yote iko zaidi ya shilingi 200. Ndio. Mafuta taa, diesel, petrol.
Unajua petroleum products ndio zina affect kila kitu. So necessarily tutareduce necessarily not. Kitu chengine pia. Kitu chengine wakili. Kwa mfano, nitatumia tena example maybe ya Taita Taveta County. 4 constituencies. Maybe tuseme kwamba kuna Voi, kuna Mwatate, kuna Undanyi na kuna Taveta. Yes. Tuseme kwamba tunazireduce into 2 constituency. Maybe unganisho Voi na Mwatate na unganisho Undanyi na Taveta pale vile. What will happen to the ile pesa mgao mninio CDF ile kwa mfano imekuwa ikikuja Voi? Does it mean kwamba yule mbunge ambaye atakuwa maybe sasa ndio mbunge anaongoza haya maeneo bunge mawili ambayo yameunganishwa yakakuwa moja, atapata the double allocation yake ya CDF, ama bado CDF itakuwa ni vile vile, ama what will happen to the monies ambazo zilikuwa zinakuja katika maeneo bunge kufanya maendeleo? Naam. Swali zuri sana. Kwanza, ikiwa number of constituencies zitakuwa reduced kutoka labda 4 hadi 2, inamaanisha sasa tuko na wabunge wawili, sio 4. So kwanza kabisa idadi ya pesa ya NGF, CDF inayotoka katika national government hadi kwa constituency automatically ita reduced. Hata kama haita reduce sana, lakini ita reduce. Ikiwa umeangalia list ambayo ya allocation from per constituency, huwa kidogo inatofautiana. Unapata labda constituency ya Voi imepata maybe milioni 90. Constituency nyingine ya huko Homa Bay imepata maybe 80. So kuna huo utofauti kidogo. Lakini above all, ikiwa number of constituencies zitakuwa reduced, bila shaka the amount of money ya CDF ambayo inaenda, hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha watu wa Voi sasa kidogo watakuwa disadvantaged. That's why nakuambia katika kuongeza ama kupunguza number of constituencies, in as much as tuko na hiyo population quota formula ama principle, kuna exceptions. Tunaangalia marginalization of this region, the need why we had why we had this constituency in the first place, administrative units, what was the purpose of creating this constituency, even though it does not meet the population. So marginalization, uplifting the marginalized is one of the issues that has to be considered. Hebu nikuulize mheshimiwa na wakili wetu hapa Titus Makhanu. Ili swala ambalo analiongelea Mwashumbe hapa, na najua anajaribu kusema nini, lakini pia ni swala ambalo linakera watu wengi ambao wanatoka katika maeneo ambayo yanahisiwa kuwa marginalized. Kwa sababu pesa zinazotoka katika mgao wa kapu la kitaifa na kwenda mashinani kumsaidia yule mwananchi, sharti zile pesa ziwe zinaangalia kwa mfano eneo bunge la Voi na eneo bunge la Lang'ata. Haya maeneo mawili yako na watu wangapi? Rafiki yangu Jalango akiwa ni mbunge wa Lang'ata pale, ana watu wangapi anaowawakilisha? Alright? Kama Jalango anawakilisha watu 200,000 kwa mfano. Alright? Na mbunge wa kutoka eneo la Taveta, rafiki yangu Bwire, anawakilisha watu kwa mfano tu 20,000. So yule wa Taveta atapewa pesa sawa na huyu wa Lang'ata? Formula ambayo imetumika ni kwamba hizi pesa are we saying one man, ile ilikuwa 1 shilling? One man, one vote? One man, one shilling. One man, one shilling. One man, one shilling. Kwa hivyo yule mwenye watu wengi zaidi apewe hela nyingi zaidi, yule mwenye watu wachache zaidi apewe hela chache zaidi. Kuna upendeleo hapo ama kuna usawa hapo? Unajua kidogo lazima uelewe ya kwamba hizi senti ambazo zinatoka katika serikali kuu ni senti ambazo zinafaa kuwasaidia watu, si hata kusaidia miti na milima ama ukubwa wa eneo. Na that's why unaona kidogo kuna disadvantage kwa hawa watu ambao wako marginalized. Kwa sababu kama wewe uko na watu 20,000 na mwingine ako na watu 200,000, itakuwa ni vigumu sana wewe upewe zaidi ya milioni 100 na huyu mwingine apewe milioni 50, kwa sababu ukiangalia sasa there is no fair representation hapo. Na ndio nilikuwa nasema this is one of the issues ambalo limekuwa likijadiliwa ya kwamba, na ilipingwa ule wakati wa one man one vote, ilipingwa na tukafaulu wale marginalized, ya kwamba na ndio inayoingizwa sasa hivi inapenyezwa katika haya mabadiliko ya katiba, ya kwamba kupitia lugha tofauti, kupitia lugha tofauti ya kwamba constituency fulani iko na watu 20,000 wanampigia mbunge anaenda bungeni. Constituency nyingine iko na watu zaidi ya 1200. So itamaanisha ya kwamba kura moja ya huko Taveta ni
kura sawa 20 hapa Lang'ata. So where is the representation? Yet we intend that constituency should be fair and equitable in terms of representation. Sasa hapo kidogo ndio hivi vigezo vingine vinakuja. Administrative units, the interest of the communities, marginalized areas. Sasa katika hali ya kubalance. Now you can only balance that through public participation, deliberative and inclusive process. Shikilia hapo wakili, ama vipi tuwafahamishe Wakenya gani ambaye anajiri ikifika bila saa 3. Tena kwa mpigo zaidi tutakuwa tunakuja pale msikilizaji, alafu tutakuwa tunarudi tena kwa maoni yako pia tusikilize wewe unasema nini katika Gumzo 47. Kwa hiyo usiende mbali tafadhali. Radio 47 92.1 Laikipia, hapa ndipo Radio 47 kwa utangazaji. A very good morning to you ndani ya Radio 47. Vidokezo vya matukio kwa ufupi. Itakapotimia mwendo wa saa 2 asubuhi kutoka meza yetu ya habari, taarifa ambazo zitakuwa zinapewa kipaumbele pale na Edwin Simiu ni kwamba unahaji Ijumaa wiki hii kuchukua pasipoti ikiwa ulituma maombi na hakuna kitakachodhoofisha ushindi dhidi ya Urusi, Rais wa Ukraine asema. Edwin Simiu atakuwa na taarifa hizi na nyinginezo itakapotimia mwendo wa saa 3 asubuhi saa 3 asubuhi katika mpango mzima taarifa za kutoka Radio 47. Kwa hivyo usiondoke na usiende mbali. Hii ni Radio 47. Vidokezo vya matukio kwa ufupi. Sasa hivi msikilizaji, tunarudi tena katika Gumzo 47, lakini kwanza kabisa nakukumbusha kutenda wema na Radio 47 ni rahisi sana. Jiunge nasi na familia ya Radio 47 ili tuweze kusaidia wenzetu ambao wanasikiliza Radio 47. Kile kitu tunataka tu ni mchango uweze kuchanga so that siku ya Friday ama vipi kikundi kizima cha Maskani 47 Billy na Mbaruk pia waweze kutoka. Sisi tulitoka tayari tukadeal pale na kina Alex Nyash. Kwa hivi sasa pia waweze kutoka. Shilingi 1 tu ndo tunaomba na sumni jamani. Ukiweza shilingi 2 pia ni kitu ambacho kinawezekana. Kile kitu ambacho unafanya unaandika tu tenda wema, unaituma katika 21354, yani 21354 pale vile 21354, na inakuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi. Katika Gumzo 47 tumerejea tena pale vile ambapo ni swali ambalo nataka nimuulize wakili microphone yake wakili pale vile Makhanu. Kwa mfano hii process iende haraka vile inavyotakana. Maana ripoti kwa hivi sasa ya bipartisan talks itakuwa ikiwakilishwa kwa Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto wakimaliza, na nyingine pia itakuwa ikiwakilishwa pia kwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Iende hivyo, inasemekana kwamba ni mojawapo ya jambo ambalo linafaa lishughulikiwe kwa haraka tena zaidi. Yaani kufikia mwaka ujao tukuwa tumepunguza haya maeneo bunge 40 tumeweka kando. What will happen to the MPs ambao tayari ni waheshimiwa katika haya maeneo bunge? Is it possible? Now, kumbuka ya kwamba bipartisan talks ni mazungumzo ambayo yalianza kwa sababu ya uchaguzi ulivyoenda. Kikundi cha Raila Amolo kinasema ya kwamba wanataka mambo kadhaa yarekebishwe ili uchaguzi utakapofanywa mwaka wa 2027 mambo yawe yanaenda sawa, kwa sababu wanasema IBC ilikuwa na shida, servers ilikuwa na shida, na huu upande mwingine wa rais unasema ya kwamba mambo yalikuwa sambamba. Now haya mazungumzo they're not anchored kwa sheria yoyote. Lakini unaona ni mazungumzo ambayo yanaendelea. Hata kuna watu ambao wameenda kotini kuyapinga wasema these discussions, these negotiations are unconstitutional. Lakini that notwithstanding haya mazungumzo yanaendelea. Na ikiwa constituencies ama words fulani zitaweza kufutiliwa mbali kwa sababu ya haya mazungumzo, kuna formula still ambayo katiba imesema. Remember, hii process inafaa ifanywe kati ya miaka 8 na 12 baada ya uchaguzi. Lakini ikiwa tunataka to implement reduction or creation of constituencies, then it has to be 12 months before any other election. Or 12 months before any other election. 12 months before the next election. So ikiwa haya mapendekezo yatakuwa nje ya hiyo 12 months, basi hawa wataendelea kuserve, lakini baada ya bunge kuvunjwa, sasa the other election sasa ndio itakuwa implemented. So kama umenipata, baada ya uchaguzi wa 2027 implementation itafanyika pale. Okay. Lakini unaona
haya mazungumzo ambayo hayako anchored katika sheria yoyote kikatiba, hayavunji sheria yoyote pia ya Kenya yetu. Maana watu kuzungumza inavunja sheria yoyote? No. Haivunji sheria yoyote. Watu wana haki ya kuzungumza na kujadili maneno. So umesema 12 months before any other election. Naam. So does it mean kwamba huyu mbunge ataserve maybe for 3 months, for 3 years plus? Sasa ama for 4 years peke yake? For example, kama tuko na how many months do we have to the next, how many years do we have to the next elections? Maybe we can say 4 years. 4 years. Yes. So ikiwa haya mapendekezo yatafanyiwa na yapitishwe, hawa watu wataendelea kuserve, lakini sasa uchaguzi utakapofanya 2027 hizo constituencies hazitakuwa. Sasa ikiwa wewe utakuwa mheshimiwa, itabidi utafute constituency nyingine uanze kupigania huko. Unajua Mashimbe na wania akina maswali yake akiuliza kuna kitu anatafuta mahali. Haya maswali yote anayokuuliza wakili, kuna kitu ilikuwa atakana aje ofisini. Lakini sasa naona hii nafasi. Unajua tukianza huu mjadala alisema kwamba atakuwa anataka pro bono. Na kweli ninaona ni pro bono. No. I'm a good student. I like learning. I'm a good student. Kidogo naona sasa he's obtaining legal services by false pretense. Na muelimisha sana. Anakuwa analipia. No, unajua nile mimi class yangu napenda details. Unajua anatumia kwa deposit bwana Mashumbe bwana. Kidogo weka pesa kando za legal services. Ukuje ofisini tukusaidie. Wakili, mimi nasema asante sana kwa kuja studioni leo. Shukrani sana, umetusaidia, umetuelimisha. Bila shaka tutakuwa tunakuhitaji sana katika masuala mengi ambayo yanahusu sheria. Mchango wako ni muhimu sana bwana. Lakini msiende sana kwa sababu ukienda sana legal services charges zinaanza kwa maybe 5 seconds peke yake. You take 5 seconds peke yake. You take about flatten Kibira, itoke mabati na kukua flats within 10 years. Is it possible? No, wacha tungoje tuone. Sina kusema kabisa. Hauna maoni. Sina maoni hapo kabisa. Tungoje tuone. Tunarudi katika muda mfupi ujao, msikilizaji. Asante sana wakili Titus Makhanu kwa kuja studioni.